Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. Now let's see. So, okay, today we are going to read from Sri Chaitanya Charitamrita. Сегодня мы будем с вами читать из Шри Чайтанья Чаритамриты. We're continuing our discussion about respecting the devotees and appreciating the devotees. Мы продолжаем разговор о том, что нужно уважать преданных и ценить их. And serving the devotees, and like this, our relationships with the devotees. Также служить преданным, вообще о наших отношениях с преданными. So today we are going to read 3 verses from Sri Chaitanya Charitamrita. Сегодня мы прочитаем с вами 3 стиха из Шри Чайтанья Чаритамриты. Famous, yes. We're trying to just get this thing open and just bear with us. Computers. There it is. Any of you ever have a problem with the computer? Oh, you got it. Okay. So, First of all, actually, I'll read from Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 15, and first I'll read text 105, I think. Сначала мы прочитаем с вами 107 текст из 15 главы Мадхья Лилы Чайтанья Чаритамриты. Does it begin Satya Raja Bale? Oh, okay. I think it's anyway, it's Madhya Lila chapter 15, and I think it's verse 105. Bear with us. Satya Raja Bale Vaishnav Chiniba Ke Mane Ke Vaishnava Kaha Tanra Samanya Lakshane. Satyaraj Khan said, "How can I recognize a Vaishnava?" Сатьярадж Хан спросил, как мне узнать Вайшнава? Please let me know what a Vaishnav is. Скажи, пожалуйста, кто такой Вайшнав? What are his common symptoms? По каким признакам я узнаю его? So this is Satyaraj Khan, who is the leader of the devotee community in Kulinagram. Сатьярадж Хан – это лидер общества преданных в Калиаграме. Kulinagram
is current day Navadvip town. Пуринаграм в настоящее время называется город Навадвип. Кто был там? Navadvip. Я был там. А вы? Нет. Почему? Yeah, that's not very good. Не очень хорошо. Let's go there. Okay. Пожалуйста. So, yes. And every year, he and those devotees would come down and join Lord Chaitanya for the Jagannath Rath Yatra. Каждый год он со всеми остальными преданными приходил в Джаганнатхапури, чтобы присоединиться к Господу Чайтанье на празднике Джаганнатха-Радха-Ятры. And then they would stay on. They would stay for a few months. После этого они оставались там несколько месяцев. That's how it would work in those days and previously in Vedic times. В те дни и ведические времена дело обстояло именно так. You know, the devotees would go and visit Krishna in Dwaraka. Преданные приходили, чтобы увидеться с Кришной в Двараке. And they would stay 3 months. И оставались там 3 месяца. And then they would ask permission. Can we go, please? И потом они спрашивали разрешения. Мы можем отправиться домой, пожалуйста? And Krishna might answer, well, no. И Кришна мог ответить, нет. You must stay longer. Вы должны остаться еще. So they would stay another month. Поэтому они задерживались еще на месяц. It was like this. The relationships were very deep. Отношения в то время были очень глубокими. Not just this hopping around here and there. Не то, что люди там заскакивали друг к другу на минутку. So they would come every year. Они приходили каждый год. And over a period of 3 years, Satyaraj Khan and his group of devotees, every year for 3 years, they asked Lord Chaitanya the same question. И на протяжении 3 лет, когда они приходили и встречались с Господом Чайтаньей, они задавали ему один и тот же вопрос. And Lord Chaitanya answered the same question in a different way each year. Но Господь Чайтанья каждый год давал разные ответы на этот вопрос. So what do you think that means? Do you think that means that he's just changing his mind? Как вы думаете, это указывает на то, что он просто изменял свое мнение? That he just got confused? Что он немножко был в замешательстве? You know, like, what is 1 plus 1? Например, сколько будет 1 плюс 1? 2. Следующий раз. What is 1 plus 1? В следующий раз, сколько будет 1 плюс 1? They don't accept my answer of 2. То есть им не понравился мой ответ, когда я сказал, что будет 2. I must give a different answer. Надо какой-то другой ответ придумать. 3. И следующий год. What is 1 plus 1? Сколько будет 1 плюс 1? They don't accept 2, they don't accept 3. 2 им не понравилось, и 3 тоже не I got понравилось. to come up with something else. Надо еще что-то придумать. 1.5. 1,5. No. Lord Chaitanya, he was asked exactly the same question every year. Господу Чайтанье задавали один и тот же вопрос каждый год. And he answered each year progressively on a deeper level. И каждый год он давал более глубокий ответ на этот вопрос. In relation to the chanting of the holy names. В отношении воспевания святого имени. So actually we discussed this in our Japa retreat recently. Совсем недавно мы обсуждали это на нашем джапа-ретрите. But let us discuss it again here. Many of you were not there. Но давайте снова обсудим здесь, поскольку многих из вас там не было. Кто не было там? О,
Почему? This is terrible. Это ужасно. Next year you must come. На следующий год вы должны приехать. All right. Хорошо? Вы будете? Я буду там. Будет Kirtan retreat. Oh. Good ecstasy. So anyway, we discussed it already, but we'll discuss from slightly different perspectives this time. Так мы эту тему уже обсуждали там, но сейчас мы обсудим ее снова немножко с другой точки зрения. So this is the basic question. How can I recognize a Vaishnava? Итак, главный вопрос, который мы будем обсуждать, как узнать Вайшнава. And so here now is Lord Chaitanya's answer the first time. И вот как Господь Чайтанья ответил на этот вопрос первый раз. Oh, wait a minute. Oh, it's up there, so let us chant it. Yeah. После меня, пожалуйста. Prabhu kahe yan ramoke shuni ekabara. Prabhu kahe yan ramoke shuni ekabara. Krishna nama se puja Shreshta Sabakara. Krishna Namaste Puja Shreshta Sabakara. Prabhu kahe yan ramoke shuni ekabara. Prabhu kahe yan ramoke shuni ekabara. Krishna namaste puja shreshta sabakara. Krishna Namaste Puja Shreshta Sabakara. Prabhu kahe yan ramoke shuni ekabara. Prabhu kahe yan ramoke shuni ekabara. Krishna namaste puja shreshta sabakara. Krishna Namaste Puja Shreshta Sabakara. Пожалуйста. Prabhu kahe yandra mukhe shuni kabara. Prabhu kahe yandra mukhe shuni kabara. Krishna namase puja shrestha sabakara. Krishna Namaste Puja Shrestha Sabakara. Пожалуйста. Prabhu kahe yandra mukhe shuni ekabara. Prabhu kahe yandra mukhe shuni ekabara. Krishna namase puja shrestha sabakara. Krishna Namaste Puja Shrestha Sabakara. Mataji's. Prabhu kahe yandra mukhe shuni ekabara. Prabhu kahe yandra mukhe shuni ekabara. Krishna namase puja shrestha sabakara. Krishna Namaste Puja Shrestha Sabakara. Еще одна, пожалуйста. Prabhu kahe yandra mukhe shuni ekabara. Prabhu kahe yandra mukhe shuni ekabara. Krishna namase puja shrestha sabakara. Krishna Namaste Puja Shrestha Sabakara. Пословный перевод. I have no. Oh. Okay, I'll just do the translation. Well, no, you can look. Yeah, simple. Oops, what happened? Prabhu kahe. Prabhu kahe. Господь Чайтанья Махапрабху ответил. Yan Ramoke. С чьих уст? Shuni. Я слышу. Ekabara. Один раз. Krishna Nama.
Святое имя Господа Кришны. Святое имя Господа Кришны. Say puja. Сей пуджа. Ему следует поклоняться. Ему следует поклоняться. Shrestha Sabakara. Шрешта Сабакара. Лучшему из живых существ. Лучшему из живых существ. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, whoever chants the holy name of Krishna just once is worshipable and is the topmost human being. Шри Чайтанья Махапрабху ответил: любой, кто хотя бы раз произнес святое имя, достоин преклонения и является лучшим из людей. Комментарий Шрила. Well, because there are these other two verses, let us just read them first. Okay, let's see. What is it? It is Madhya Lila 16:72. Krishna Nama Nirantara. So anyway, this is now the next year. Сейчас мы прочитаем ответ Господа Чайтаньи, который он дал на следующий год. Same question. Ему задали тот же самый вопрос. Krishna Nama Nirantara Yanhara Vadane Se Vaishnav Shrestha Bhaja Tanhara Charane. You don't have it? 72. Yeah. A person who is always chanting the holy name of the Lord. Тот, кто всегда повторяет святое имя Господа, is to be considered a first-class Vaishnava. того, кто всегда повторяет святое имя Господа, следует считать лучшим из вайшнавов. And your duty is to serve his lotus feet. И твой долг служить его лотосным стопам. Okay, and it is, I think it is 74 is the following one. Then the following year. Следующий год. На следующий год. Yanhara darshane mukhe aise Krishna nama tanhare janiha tumi Vaishnava pradhana. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: a first-class Vaishnav is he whose very presence makes others chant the holy name of Krishna. Первоклассным вайшнавом является тот, чье присутствие вдохновляет людей воспевать Хари Кришна. Понимаете, да? So this is the same question being answered on different levels. Это один и тот же вопрос, но ответы на него даются на разных уровнях. Okay, let me just read the first verse again. Prabhu kahe yanra mukhe shuni ekabara. Krishna nama se puja shrestha sabakara. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, Шри Чайтанья Махапрабху ответил: whoever chants the holy name of Krishna just once is worshipable. Любой, кто хотя бы раз произнес святое имя, достоин поклонения, And is the topmost human being. является лучшим из людей. A commentary Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, человек, хотя бы раз произнесший святое имя Кришны, сразу достигает совершенства и должен считаться вайшнавом. Шрила Рупа Госвами подтверждает это в Упадешамрите 5. Кришнити ясья гиритам манаса дриета. Обладая верой в святое имя, можно начать жизнь в сознании Кришны. Однако обычный человек не способен произнести святое имя Кришны с такой верой. Сначала нужно принять, что имя Кришны и есть Верховная Личность Бога, трансцендентная истина. В Падма-пуране сказано: «Святое имя Кришны не отлично от самого Кришны, и, подобно философскому камню Чинтамани,
Имя Кришны, будучи его воплощением в звуке, всецело духовно и вечно свободно от материальной скверны. Из этого следует, что имя Кришна и сам Кришна – суть одно. Обретя подобную веру, человек должен повторять святое имя и дальше. На начальной ступени преданного служения невозможно понять, в чем заключается служение чистого, беспримесного преданного. Однако, если неофит посвятил себя преданному служению, особенно поклонению божеству, и следует наставлениям истинного духовного учителя, то он сам становится чистым преданным. У каждого есть возможность слушать от подобного преданного о философии сознания Кришны и таким образом постепенно очищаться. Иными словами, любой преданный, который верит, что святое имя Господа тождественно самому Господу, является чистым преданным, даже если он неофит. Благодаря общению с таким преданным, другие тоже могут стать вайшнавами. Материалистичным преданным называют того, кто просто с верой поклоняется божеству Хари, но не оказывает должного почтения вайшнавам и другим людям. Это объясняется в Шримад Бхагаватам 11.2.47. Ачарям эва харает ятпуджям шрадает хатен натат бхактишу чаньешу сабакта пракрити смрита. Тем не менее, даже благодаря общению с таким неофитом можно стать преданным. Наставляя Санатану Госвами, Господь Чайтанья сказал: «Шрадаван джана гая бхакти адхикари, уттама мадхьяма каништа шрада анусари, ягара камала шрада секаништа джана, крами тенго бхакта гайби уттама, рати према таратамье бхакта таратама». Человек, обретший непоколебимую веру, действительно готов к совершенствованию в сознании Кришны. В зависимости от того, насколько сильна их вера, преданные подразделяются на преданных первого класса, преданных второго класса и неофитов. Того, чья вера слаба, называют каништха-адхикари или неофитом. Однако неофит может стать возвышенным преданным, если будет строго следовать принципам служения, установленным духовным учителем. Аналогичным образом, по вере человека и его привязанности к Кришне можно судить о том, является он Мадхьяма Адхикари или Уттама Адхикари. Читание Чаритамрита, Мадхья, глава 22, стихи 64, 69, 71. Иначе говоря, даже преданный неофит занимает более высокое положение, чем карме и гьяне, ибо твердо верит в повторение святого имени Господа. Какими бы достоинствами ни обладали карме и гьяни, у них нет веры в Господа Вишну, Его святое имя и преданное служение Ему. Человек может быть очень религиозен, но если он не обучен преданному служению, то с трансцендентной точки зрения у него мало заслуг. Но даже начинающий преданный, поклоняющийся божеству в соответствии с предписаниями духовного учителя, намного превосходит человека, стремящегося к наслаждению плодами своего труда или занятого философскими поисками истины. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shamati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirdishesha Shunyavadi Paschachadeshtane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, so this is a very interesting discussion from the perspective of appreciating devotees. Это очень интересная беседа, в которой демонстрируется, как мы должны ценить преданных. Of course, we understand that someone who's very senior, knowledgeable, strict in Krishna consciousness like this, well, they're devotees who must be taken seriously. Конечно, мы понимаем, что нужно очень серьезно воспринимать преданных, которые старше нас, которые обладают большим знанием, строго следуют процессу. That's easy to understand. Это просто понять. And then we can also understand that someone
who's trying their best, although they may not be so advanced, but they're doing okay. That we can also appreciate them. Также мы можем понять, что если человек даже еще не достиг совершенства, но изо всех сил пытается совершенствоваться на этом пути, то он тоже должен, то он тоже достоин уважения. Не очень плохо Вайшнав. Не очень плохой вайшнав. But now, here Lord Chaitanya is talking about, in the first verse here, he's talking about someone who's really neophyte. Но в первом из этой серии стихов Господь Чайтанья говорит о том, кто является неофитом. And Prabhupada begins the purport, the first sentence. He refers to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. В первом предложении комментария Шрила Прабхупада ссылается на Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Такура. That a person who simply chants the holy name of Krishna once becomes perfect and should be regarded as a Vaishnava. Который говорит, что человек, хотя бы раз произнесший святое имя Кришны, сразу достигает совершенства и должен считаться вайшнавом. Such a person, with a little faith in the holy name, can begin a life of Krishna consciousness. Обладая верой в святое имя, такой человек может начать жизнь в сознании Кришны. And even, not in every case, but in some cases, such a very neophyte beginning devotee may be regarded as a pure devotee. И в некоторых случаях, не всегда, конечно, даже такой начинающий преданный неофит может считаться чистым вайшнавом. And, we may find that a little hard to accept. Мы видим, что это довольно сложно принять. You may have heard the story when Prabhupada had just begun his preaching. I think there were now 3 temples in the whole ISKCON. Я думаю, вы слышали историю, которая произошла в те времена, когда Шрила Прабхупада только начал развивать ИСККОН, и на планете было всего лишь 3 храма. There was New York, there was San Francisco, and there was Montreal, Canada. В Нью-Йорке, в Сан-Франциско и в Монреале, в Канаде. So Prabhupada was in Montreal. Прабхупада был в Монреале. And someone asked him, how many pure devotees are there in ISKCON? И кто-то задал ему вопрос, как много преданных, чистых преданных сейчас в ИСККОН. And devotees, there are a few devotees there, they were expecting that Srila Prabhupada would answer, 1. И некоторые преданные, которые были там в то время, ожидали, что Шрила Прабхупада ответит 1. Not Manya, but Prabhupada. But Prabhupada, he asked one of the senior devotees, how many devotees in ISKCON now? Но Прабхупада спросил одного из старших преданных, а сколько сейчас преданных в ИСККОН? Devotee said, well, Преданный сказал, in New York there's maybe 50 в or Нью-Йорке может 60. быть полсотни или 60. And in San Francisco, maybe another 50 or so. В Сан-Франциско может быть тоже еще 50 человек. Here in Montreal, we're just getting started, maybe 20. А здесь, в Монреале, мы только начали проповедовать, может быть, 20. So he told Prabhupada, about 120 Srila Prabhupada. Он сказал, где-то 120 Шрила Прабхупада. And Prabhupada turned to that person who asked the question. Прабхупада повернулся к человеку, который задал этот вопрос, And he said, и сказал, in ISKCON we have 120 pure devotees. у нас сейчас в ИСККОН 120 чистых преданных. Anyway, Prabhupada, he was just an incredible person with an incredible consciousness. Шрила Прабхупада был удивительной личностью с удивительным сознанием. But how many devotees do we have in Tomsk? А сколько преданных в Томске? Чуть-чуть активно.
Сколько? 200. 300. 400. Okay. So, в Томске у нас есть 200, 300, 400 частей. This is by Prabhupada's standard. В соответствии со стандартами Прабхупады. But then Prabhupada does say, a little further down in the purport, Prabhupada says, any devotee who believes that the holy name of the Lord is identical with the Lord is a pure devotee. Далее в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что каждый преданный, у которого есть вера в то, что святое имя не отлично от Кришны, является чистым преданным. Even though he may be in the neophyte stage. Даже если он находится на уровне неофита. So, wow, this is quite a subject matter actually. Это довольно серьезная тема для обсуждения в действительности. And particularly in terms of our subject of discussion of appreciating the devotees. И особенно это важно в свете нашей беседы о том, как важно служить преданных. Извините, как важно уважать преданных. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he makes very interesting analysis. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур делает очень интересный анализ. He says that devotees may be recognized, their advancement may be recognized in terms of how much they possess and display the 26 different qualities of a devotee. Он говорит, что продвинутость преданного может быть оценена в соответствии с тем, насколько он обладает или проявляет 26 качеств преданного. So if a devotee, for example, is very humble, Если преданный, например, очень смирен, then the other devotees can see, yes, this is a nice devotee. то другие преданные могут, глядя на него, говорить, да, это очень хороший преданный. If a devotee is very knowledgeable about Krishna, if the devotee is very poetic about Krishna, Если преданный очень много знает о Кришне, или если у него проявляется поэтический дар в служении Кришне, if the devotee is very compassionate and merciful, если преданный очень сострадателен и милосерден, like this, there are 26 natural qualities of a devotee, and when a devotee possesses them or some of them, then that is visible. Есть 26 качеств преданного, и если какой-то преданный обладает этими качествами всеми или какими-то из них, то это очевидно для окружающих. So, Vishwanath Chakravarti Thakur makes an important point that of those 26 qualities, characteristics of a devotee, one is essential. The other 25 are secondary. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что из этих 26 качеств преданного одно является главным, все остальные второстепенными. So, devotees, who knows which is the quality, which is the essential quality? Так, преданные, кто из вас может сказать, какое качество является главным? Prabhuji. Кришна Экашарана, преданность Кришне. Krishna что? Экашарана. I see. Well, it's actually Krishna, I mean, more or less, Krishna Akarshani, which means attached to Krishna. Это значит привязанность к Кришне. Akarshani means attached. Акашани значит привязанный. So he makes the point that as long as a devotee has that one essential quality, Он говорит, что если у преданного проявлено вот это одно важное качество, it's called the Swarup Lakshana, which basically means the essential quality. оно называется сварупа лакшана, что значит главное качество.
and the other ones are called Tatastha Lakshana, yes, the marginal qualities. Другие называются татаста лакшана, второстепенные или пограничные качества. So he makes the point that as long as a devotee has that one quality, Он говорит, что если у преданного есть вот это вот одно качество, then even if the devotee is lacking the other 25, то даже если преданному недостает других 25, he's not very humble то есть он может быть недостаточно смиренным, in the queue for prasadam on Sunday. He pushes in. он может влезть в очередь за просадом на воскресном пиру, Step back. сказать: ну-ка, отойди. And he's not very poetic. И он не очень поэтичен. Maybe he swears sometimes. Mud. Может, ругается иногда. Maybe he's not very compassionate. Может быть, он не очень сострадателен. Someone didn't get any prasadam. Кому-то не досталось просада, He got plenty. а у него целая тарелка. There's a little left over. Даже немножко осталось. He just grabs it before the devotee who got none can get it. Но он все равно забирает весь этот просад до того, как кому-то будет его предлагать. So he says that still that person must be accepted as a devotee. Но все равно такого человека нужно принимать как преданного. And he says that one should not take advantage of that devotee's lacking of the other qualities to try to present him as not being a devotee. И он также говорит, что нельзя, используя то, что у этого преданного недостаточно второстепенных качеств, говорить, что он не является преданным. Yeah, that him, he's so dirty. Он, вот этот, да ну, он такой грязный. Yeah, and he talks too loud. Он говорит слишком громко. And he uses bad language sometimes. И иногда использует плохие слова. And he never preaches. И никогда не проповедует. Yeah, and him, devotee. Он преданный. Come on, he's not a devotee. Да ладно, он не преданный совсем. He just comes for the prasadam. Он просто на просад приходит. Anyway, Vishwanath Chakravarti Thakur says that to see such a devotee in these terms, and particularly to talk about him or her in these terms, И Вишванат Чакраварти Такур говорит, что говорить и видеть такого преданного в соответствии с наличием или отсутствием этих качеств. is namaparad. То есть, если мы судим о преданном в соответствии с отсутствием этих качеств, мы совершаем намапарадху. It's the first offense. Это первое оскорбление. Yes. So not that we have to be sort of, just like too liberal. Не то, что мы должны быть слишком либеральны. And think that such a devotee is equal to the serious devotee. И думать, что такой преданный равен серьезным преданным. One of the great hallmarks of the Madhyam Adhikari, the second class devotee, is they can see what levels different people and different devotees are on.
Одним из важнейших признаков и качеств Мадхья-Мадхикари является то, что он способен видеть, на каком уровне находятся люди. And Prabhupada makes the point in Nectar of Instruction that we should not stay on the level of Kanishthadikaris. В Нектаре преданности Шрила Прабхупада говорит, что мы не должны оставаться на уровне Каништхадхикари. We need to come to the level of Madhyamadikaris. Нам нужно подняться на уровень Мадхья-Мадхикари. Because on the level of Madhyamadikari, basically, you can see things, people, situations, yourself, as they are. Потому что на уровне Мадхья-Мадхикари мы можем видеть людей, себя и различные ситуации такими, какие они есть на самом деле. If a person is a Kanishta Adhikari, then there's great danger that they'll become confused. Если человек остается Каништхадхикари, есть большая опасность, что он будет сбит с толку. And, think that they are higher than they are. И думать о себе как о более возвышенном, нежели то, чем он является на самом деле. That some advanced devotee is lower than they are. Видеть по-настоящему продвинутых преданных, то есть как ниже того, чем они являются на самом деле. Try to advise the advanced devotees. Пытаться давать наставления продвинутым преданным. And if the advanced devotees advise you, then think, well, that's his opinion, but I have my opinion too. А когда старшие преданные дают совет ему, он думает, это его мнение, у меня есть свое мнение. So this is recipe for falling away from Krishna consciousness. И это, в принципе, рецепт того, как уйти из сознания Кришны. Yeah, and such a devotee is sometimes referred to, or such a level of a devotee is sometimes referred to as utsaha mai. Преданных такого уровня часто называют, то есть они говорят, что они находятся на ступени утсаха майи. Слышали о утсаха майи? Yeah. Okay. Utsaha mai. Utsaha means enthusiasm. Утсаха значит энтузиазм. Maya means maya. Майя значит майя. It's illusion. Иллюзия. You get very enthusiastic, Вы очень энтузиастичны, but it's all based on an illusion. но все это основано на иллюзии. Yeah. And there's a very famous story. I don't know if you've heard it here in Tomsk. Есть очень интересная история, не знаю, слышали ли вы ее здесь, в Томске. You heard the story about when Prabhupada was present for the installation of the deities in Amsterdam. Вы слышали о том, как Шрила Прабхупада присутствовал на установке божеств в Амстердаме? Кто слышал? Нет. Не очень много. Let us tell it. Давайте я расскажу ее. So they're installing the deities. It's, I think, 1972 or so. По-моему, в 1972 году там проходила церемония установки божеств. Prabhupada was there. Прабхупада был там. They were renting a petrol station. Они арендовали бензозаправку. As a temple. Как храм. Hare Krishna. So, and Prabhupada was there. Прабхупада был там. And the national television was there. Там было также национальное телевидение. And it was live broadcast. They were broadcasting for hours. И это была прямая трансляция, они транслировали на протяжении нескольких часов. So the devotees are trying to organize things for the installation, the altar and the paraphernalia, and they were getting everything wrong. Преданные пытались устроить все необходимое для установки божеств, алтарь, париферналии, но делали все неправильно. And Prabhupada was just chastising them live on national TV. И Шрила Прабхупада в прямом эфире отчитывал их. What are you doing? Ты что делаешь? You're a
Ты глупец. Hare Krishna. And then, they sort of got things together eventually. В конце концов, у них получилось как-то собраться. Then they were going to have a fire sacrifice. Но затем должна была происходить огненная ягья. So they set up the, what you call it, the yagya kund. Okay. Они построили, собрали кунду для ягьи. And temple president came and said, all right, Srila Prabhupada, we're ready. И к Прабхупаде подошел президент храма и сказал, ну что ж, Прабхупад, мы готовы. But there was no decoration around the yagya kund. Но ягья кунда не была украшена. And Prabhupada said, what do you mean you're ready? Where's the fruit? Прабхупада сказал, что ты хочешь сказать, что вы готовы? Где фрукты? Temple president. И президент храма. Yes, Prabhupada. Да, Прабхупад, да. He ran into the Он kitchen побежал на кухню and he told the и devotees сказал there, преданным там, Prabhupada wants some fruit. Прабхупада хочет фруктов. Make a fruit salad. Сделайте фруктовый салат. He thought Prabhupada wanted to eat some fruit. Он подумал, что Прабхупада хочет поесть фруктов. So devotees in 2 minutes made very nice fruit salad. За 2 минуты преданные сделали очень хороший фруктовый просад. It all up. Все порезали, Big bowl. взяли большую кастрюлю. Jai Prabhupada. Out came the president. И вот президент подходит к Прабхупаде. Here's the fruit salad. Вот фрукты Прабхупада. And that was it. That was it. It was too much. И это уже было последней каплей. So Prabhupada didn't say anything. Прабхупада уже ничего не стал говорить. And, those who worked with Prabhupada will tell you that when Prabhupada was angry, he would chastise you. Те, кто работал вместе со Шрилой Прабхупадой, могут рассказать вам, что если Прабхупада гневался, то он очень сильно отчитывал вас. But when he was very angry with you, he wouldn't say anything. Но когда он очень сильно гневался на вас, он вообще ничего не говорил. So Prabhupada said nothing. В этом случае Прабхупада ничего не сказал. He just sat there. Он просто сидел. And he looked to the side like, Посмотрел так в сторону с таким выражением. And there was one hippie boy standing right there next to Prabhupada. И прямо рядом с Прабхупадой стоял один парень хиппи. Just right there. And he had long hair. У него были длинные волосы. Very greasy. Greasy. Жирные такие. Anyway, he was a bit of a mess, basically. Он такой беспорядок из себя представлял. Beard and, Борода у него была. all black clothes. Весь в черной одежде. But he was a little bit of a devotee. Но он немножко был преданным. He had his japa У него beads были четки in his bead bag. в мешочке. And he's watching all of this. И он going наблюдал on. за всем этим. And Prabhupada's reacting in different ways. Он And видел, как Прабхупада реагирует на все the devotees происходящее. doing different things. And Как преданные делают разные вещи then неправильно. this happened. И в конце концов вот это произошло. And he saw Prabhupada just. И он увидел, что Прабхупада просто... And the boy chanting, he leant over to Srila Prabhupada. И этот парень, воспевая святое имя, наклонился к Шриле Прабхупаде. Prabhupada, Сказал: just chant Hare Krishna. Прабхупада, просто воспевайте Харе Кришна. And Prabhupada Прабхупада looked at him. посмотрел на него. Like, who are you? А ты кто такой? And Prabhupada picked up his beads and started chanting Но Hare после Krishna. этого взял свои четки и стал воспевать Харе Кришна. So you see, this is an example of Utsaha Mai. Это пример Уцахамайи. Very enthusiastic, but you don't really understand what's going on. Вы очень энтузиастичны, но в действительности не понимаете, что же происходит. So if you ever see Srila Prabhupada in such a situation, you just chant Hare Krishna.
Потому, когда вы увидели Шрилу Прабхупаду, если бы вы увидели Прабхупаду в такой ситуации, то вам бы следовало воспевать Харе Кришна. Anyway. But so yeah, we have to be appreciative, respectful of the devotees. Итак, мы должны ценить преданных и быть уважительны к ним. There is in the 10th canto the story of the deliverance of Putana. В 10-й песне Шримад Бхагаватам приводится история об освобождении Путаны. And of course, she was a big demon and Krishna killed her. Она, несомненно, была великим демоном, и Кришна убил ее. But when Krishna killed her, he gave her a position in Goloka as like a nanny. Но убив ее, Кришна даровал ей положение своей няни на Галоке Вриндавана. So in the 3rd canto, Srimad Bhagavatam 3:23, there is a very interesting verse. И очень большой интерес представляет для нас 23-й текст 2 главы 3 песни Шримад Бхагаватам. Yes. This is Uddhava speaking immediately after the disappearance of Lord Krishna. Этот стих произнес Удава сразу же после ухода Господа Кришны. And he is lamenting that now Krishna has gone. Who is going to be merciful to me? Он сокрушается и говорит: сейчас, когда Кришна ушел, кто будет милостив ко мне? Because Krishna was so merciful. Who could be merciful like that? Кришна был настолько милостив, кто еще может быть таким милостивым? Tree dwatsa tree. Aho bakiyam stanakala kutam. Jighamsaya payayad apyasad vi. Le begatim datriuchitam taton yam. Kam vadayalum sharanam vrajema. Где еще найду я покровителя более милостивого, чем он, пожаловавшего место матери вероломной ведьме Путане, несмотря на то, что она, смазав свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу. So he's lamenting. Who could be merciful like Krishna? He's just amazingly merciful. Он сокрушается и говорит: кто может быть еще так же милостив, как Кришне? Милосердие Кришны поразительно. But because Putana, she came to kill Krishna and she tried to kill Krishna. Путана пришла, чтобы убить Кришну, и попыталась сделать это. But when she came into the room where Krishna was, and she saw him, little child, just lying in the cradle. Но когда она зашла в комнату Кришны и увидела его, этого маленького ребенка, лежащего в колыбели, then momentarily a little motherly feeling arose in her mind. то на какое-то мгновение незначительное материнское чувство пробудилось в ее уме. Just for a second, something like that. Но это произошло буквально на секунду. And then her demoniac mentality just overwhelmed her again. Но потом ее опять захлестнуло ее демонический менталитет. I'm just gonna kill him. Я хочу убить его. And she tried to kill him. И она попыталась убить его. So Krishna killed her, but when he killed her, she went to Goloka Vrindavan. Итак, Кришна убил ее, но когда он убил ее, она отправилась на Галоку Вриндавана. And you might ask, how could that be? И у вас может возникнуть вопрос, как такое возможно? We don't really have time to read the purport to this particular verse. У нас нет времени сейчас, чтобы прочитать весь комментарий к этому стиху. But Prabhupada in the purport makes the point that Krishna has such a wonderful character. He's so kind-hearted. Но в нем Шрила Прабхупада говорит, что характер Кришны настолько прекрасен, сердце его настолько доброе.
that he can just overlook all the nonsense in your character. Что он может просто пренебречь всеми вашими плохими качествами. And just forget about it. Просто забыть о них. And just accept if you have just one good quality. И принять хотя бы одно качество хорошее, которое есть у вас. This is what he did with Putana. Так он и поступил с Путаной. Because she was practically a pure demon. Можно сказать, что она была чистым демоном. Only demoniac, nothing good. Все в ней было демонично, ничего в ней хорошего не было. But then there was this little good thing, she was a little attracted to Krishna. Но в какое-то мгновение в ней проявилась маленькая привязанность к Кришне. So Prabhupada says here in the purport that the Lord accepts the least qualification of the living entity and awards him the highest reward. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Господь принимает самую незначительную квалификацию живого существа и за это может даровать ему высшую награду. That is the standard of his character. Таков стандарт его личности. So, of course, you know, we are not on the level of the Lord at all, but at least we should try and follow in his footsteps. Конечно, мы не находимся на уровне Господа, но, по крайней мере, мы можем пытаться следовать по его стопам. And be able to recognize the good qualities of the devotees and not get too worried about their bad qualities. И развивать способность видеть хорошие качества преданных и не слишком беспокоиться об их плохих качествах. Now, this does not mean that if the pujari walks through the door smoking a cigarette and says, okay, I'm going to offer the arati now, that you should say, oh, fine, go ahead. Это, конечно, не значит, что если пуджари зайдет в алтарную комнату с сигаретой в зубах и скажет, сейчас я предложу арати, то мы можем сказать, да, конечно, давай. No, you should stop him. Нет, его нужно остановить. If there is some fault which is dangerous, which is very serious, Если есть какой-то недостаток, который представляет опасность, очень серьезный недостаток, then you have to do something, of course. то тогда, несомненно, с этим нужно что-то делать. Try to help the devotee. Нужно попытаться помочь этому преданному. But if the devotee just has some eccentricities, Ну, если преданный немножко эксцентричен, everybody has some eccentricity. каждый из нас немного эксцентричен. So we shouldn't worry too much. Мы не должны об этом слишком беспокоиться. And certainly we shouldn't let our minds focus on that. И уж точно мы не должны позволять своему уму сосредоточиться на этом. And just become absorbed in thinking that this devotee is like this. И погрузиться в размышления о том, что вот этот преданный, он вот такой-то. We should appreciate his or her good qualities. Мы должны ценить его или ее хорошие качества. And if they have some real problem, try and help them deal with it. Если у них есть реальная проблема, пытаться помочь им справиться с ней. But we should be very careful about developing prejudices towards devotees. Но мы должны быть очень осторожны и не развивать предрассудки по отношению к преданным. So even us as neophyte devotees, Prabhupada said in the purport, if we can accept that Krishna and his holy names are the same, then this will help us tremendously. Итак, как Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, если даже мы являемся неофитами, но сможем поверить в то, что Святое Имя и Кришна – это одно, то это очень сильно поможет нам. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. ISKCON Tomsk Yatra ki. Jai. ISKCON Tomsk Prednik ki. Jai. Hari Bol.
Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки. Okay. Все? Дорогие преданные, не